123 of them have been discharged after completing the 14-day follow-up period. We are now remaining with 906 close contacts that our contact tracing teams are monitoring. 18 individuals are currently admitted at Mbagathi Hospital awaiting tests. As we speak, there are consultations going on how our teams are going to handle Kilifi and other areas that are emerging as hotspots. I therefore urge people at the coast and Kilifi counties in particular to observe social distancing with self-determination. Yesterday, the Cabinet Secretary held a meeting with religious leaders in the country who promised to carry out messages of hygiene as well as providing hope for Kenyans during this coronavirus pandemic. The Ministry of Health remains grateful to the religious leaders for their quick response in terms of how they will be willing to collaborate with the government for the good of our people during this crisis. We have assured them the support of the government. There are more than 2,000 people who arrived in the country from Monday this week, and we have placed them under mandatory quarantine. These individuals shall be tested in due time in line with guidance from the World Health Organization. As we indicated this week, effective last night at midnight, we have closed Jomo Kenyatta International Airport for all international flights. However, as earlier explained, in the event that there are countries who would like to evacuate their nationals from Kenya, this will be handled through the Ministry of Foreign Affairs. Once again, we would like to appeal to our fellow Kenyans to continue supporting the measures placed by the government to deal with this pandemic, as it is the only way that we can cut off transmission of this virus in our country. I thank you all. Very few questions. There was a dawn to dusk to dawn curfew. It was imposed yesterday by President Kenyatta. What imposed a night curfew as opposed to a day one, having that the ministry had already shut down major night activities like clubbing. Number two, there are private clinics already that have begun offering tests for they are calling drive-through tests for COVID-19. Has the ministry doing the same? The last is concerning the patient that was released yesterday to have recovered. Can she transmit or can she be reinfected again after she gets out there? And what are the medicine that has been used to cure her and have her released? Thank you. Please ask one question, at the very most two, so that can give others a chance. Jina langu ni Wawili na Nairobi. Kipenda kujua serikali imefika vipi na mpango wa self quarantine. Ukiangalia kwa kufikia sasa kuna watu ambao wamekuwa wakikiuka sheria na masharti ya self quarantine. Kuna mpango ya kufikia na anyone under that program alete kwa serikali ili monitoring ikuwe kufanya na serikali. Right, I think we'll take that set of questions. And I'll start with the question on the curfew, and then the Director General will come in and answer the question with the patient that was released. So concerning the curfew, indeed, the President put in place a curfew, and this curfew is a measure of strengthening the messages that we've been relaying to the public. Social distancing, ensuring that that physical distancing is our first guard as a weapon. Why this was needed and why this was needed to be emphasized is because we've noticed, despite putting in place instructions, Kenyans have not been adhering to this.
We have reports coming in that people are still congregating in clubs, in restaurants. We have reports coming in that people are holding house parties. That is still not social distancing. So now we've put in place this instruction and this directive that will be able to actually help us all implement the physical and social distancing. That is the weapon against corona. The DG can speak to the patient that was released. Thank you, Madam CS. The patient who was released is case number 2, who had been admitted at Mbagathi Isolation Unit, and we follow the WHO-approved protocols which require that we do serial tests until we have 2 consecutive negative tests, and therefore the patient met that criteria after having 2 negative tests. Potentially, of course, reinfection is possible if you come into contact with another COVID case. So even if you are released from treatment or from quarantine, you are still required to follow the infection prevention control measures just like any other person. And let me also take this opportunity probably also to address the issue of Kakamega. Yes, we have had reports that the governor of Kakamega indicated that they have reported a positive case. The case that was reported by the governor is actually a case that is currently admitted at Mbagathi Isolation Center. And the fact that this gentleman comes from Kakamega County, I think that is why Kakamega decided to report. But we want to appeal to the county governments that we have one central reporting system so that we are consistent throughout our reporting in line with WHO requirements. Thank you. Thank you, DG. There's one more question that was raised concerning the testing that's happening in the private laboratories. I'm informed by the team that that laboratory is accredited for testing. However, we're in discussions with that team as to how that can be conducted. So we'll be able to share with you further on the labs that will continue to provide this in terms of private testing. Right, so there was a question on self-quarantine. Again, we are reviewing this. I think you noticed that we instituted mandatory quarantine for all incoming passengers from international flights. What we are going to need to observe is as the situation progresses and becomes more dire, we will require Kenyans to actually observe self-quarantine. We are now in the process of developing and strengthening how the oversight of self-quarantine will look like and how we can adopt a multi-agency approach in ensuring that Kenyans who are put under self-quarantine are actually adhering to it. So I think right. So right now, the patients that we have, as earlier communicated by the CS,
check. Pindua kwanza hii kitu ni kama inakwama. Pindua 63 bado. Unaipindua? Nasema hii weka 63. Na mtazamaji, basi hizo ni picha za moja kwa moja kutoka Wizara ya Afya. Huyo ni katibu msaidizi katika wizara hiyo, Daktari Mercy Mwangangi, ambaye amesema kwa hivi sasa Kenya ina visa 31 katika kaunti za Nairobi, Kajiado, Mombasa, Kilifi na Kwale. Hii ni baada ya watu 74 kuchunguzwa na 3 kupatikana na homa hiyo ya corona. Inasemekana 3 hao ni wanawake kati ya miaka ya 30 na 61, wawili kutoka kaunti ya Kilifi na 1 kutoka kaunti ya Nairobi, na hii ni baada ya wao kutangamana na wale ambao awali walipatikana na virusi vya corona. Sasa turejee katika Wizara ya Afya. We are going to ramp up our testing capacity. As we mentioned to you last week, we want to start testing facilities at Moi Teaching and Referral Hospital. Facility at IDU in Kenyatta and Mbagathi Hospital, respectively. Thank you. Is it possible just to guide us in terms of the people that you treat with so patients, in terms of age and gender? We can be able to share that information with you. I don't have it here as we speak, but it's available for sharing. That is not recommended. The hand sanitizer is basically for sanitizing the hands and not for foods and food produce. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down, and the proof's in the results. It works.
Christmas like this. David loved his wife more than anything. I've never seen David so happy before. By next March, I'm gonna be a dad. That's amazing news. Congrats, you two. But when she was taken from him, all he wanted was revenge. Nothing is more powerful. Only God can help us now. Where was God when my wife was shot? Than the power of forgiveness. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. 70 times 7. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Now more than ever, you need to be abreast with the daily happenings wherever you are. Get the Daily Nation e-paper with a free COVID-19 newsletter at a special highly discounted rate of Kenya shillings 500 for a period of 1 month. Daily Nation. News anytime, anywhere. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Protect yourself against coronavirus by using Amara antibacterial hand sanitizer that will effectively clean your hands and eliminate disease-causing virus while you're on the go. PesaLink is the cheapest way to send and receive money instantly into your bank account anytime, anywhere. Use PesaLink today in 3 easy steps. Step 1. Select PesaLink on your bank app or USSD. Step 2. Select either send to phone or send to account. Step 3. Input the phone number or account number to send money to and confirm the transaction. PesaLink. Easy, affordable, instant. Ukeketaji ni mojawapo ya dhulma ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Kwa miaka mingi, wasichana na wanawake wameathiriwa na madhara ya ukeketaji. Kulingana na takwimu za UNICEF, zaidi ya wasichana na wanawake milioni 200 wanaoishi ulimwenguni leo wamekeketwa na milioni 9.3 wamekeketwa nchini Kenya. Vilevile, wengine milioni 3 wamo katika hatari ya kukeketwa kila mwaka. Rais Uhuru Kenyatta amejitolea kukomesha ukeketaji nchini Kenya ifikiapo mwaka wa 2022. Hivyo basi ni jukumu la kila Mkenya kukomesha ukeketaji katika jamii, vijijini na kaunti zetu. Kukomesha ukeketaji ni jukumu langu, jukumu lako na jukumu letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Anti-FGM Board kwa ushirikiano na UNICEF. This is NTV. Na popote pale ulipo, basi natumai ubuheri wa afya. Karibu kwa taarifa za NTV alasiri. Mimi ni Jane Ngoiri. Mtazamaji, kwa hivi sasa nataka kukupeleka moja kwa moja hadi makao makuu ya Wizara ya Afya, ambapo mwanahabari wetu Leila Muhammad yuko huko atuelezee aliyosema katibu msaidizi katika wizara hiyo ya afya, Daktari Masi Mwangangi. Naelezwa kumeanza kunyesha huko. Sitaki kupoteza muda, nimpishe Leila Muhammad. Leila, uwanjani wako sasa.
Jen, kwa sasa tunazingatia kwamba kaunti 4 za Nairobi, Kajiado, Kilifi na Kwale ndizo ambazo Wizara ya Afya sasa inasema itazingatia kwa kina, kwani kwamba katika sampuli 74 ambazo zimechunguzwa katika saa 24 zilizopita imewezekana kubainika kwamba sampuli 2 kati ya 3 ambazo kwa sasa zimeshathibitishwa kuwa na virusi vya corona vimetokea katika kaunti ya Kilifi. Hii ni miongoni mwa watu ambao tayari waliweza kutangamana na mmoja mgonjwa ambaye alithibitishwa kuwa na ugonjwa huu wa COVID-19 hapo mapema. Serikali inasema kwa sasa tangu waanze kuwakagua Wakenya sampuli 600 zimeweza kupimwa humu nchini, huku taifa likiweza kuthibitisha sampuli 31 kwa mradhi hadi sasa, kuwa ambapo ni wale ambao wanaugua virusi vya corona humu nchini. Wanasema kwamba mgonjwa aliyethibitishwa kwamba amepona kutokana na ugonjwa huu ameweza kuachiliwa baada ya ukaguzi mara 2 kuthibitisha kwamba ako salama, hana neno. Aliweza kulazwa katika hospitali ya Mbagathi katika kitengo maalum ambacho kinasimamiwa na hospitali ya Kenyatta, hospitali kuu ya Kenyatta. Wanasema huyo alikuwa mgonjwa wa pili kuthibitishwa kuwa na ugonjwa huu. Wanasema kwamba tangu shughuli hii nzima iweze kuanzia, wameweza kuweka vituo vingi zaidi humu nchini, vituo vya KEMRI na kituo cha taifa cha kupima maradhi haya ama virusi hivi vya corona. Jinsi wanasema kwamba wanataka hospitali kuu ya MTRH kule Uasin Gishu iweze pia kupewa na nafasi hii ya kuweza kupima wale ambao wanaonekana ni kama wako na ugonjwa huu. Serikali inasema kwamba imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba vifaa vya kupima viko nchini na vinafaa ili kuweza kuzuia hali hii. Kwa sasa wanasema kwamba wako imara na kwamba shughuli nzima itaweza kukamilika hivi karibuni kuhakikisha kwamba kote humu nchini wanaweza kupima na kuthibitisha kwamba wagonjwa ambao kwa sasa wanaugua ugonjwa huu wanapata matibabu ya kutosha. Hapo wale wanasema kwamba serikali ya kaunti ya Kakamega iliweza kuthibitisha kwamba kuna mgonjwa mmoja ambaye anaugua virusi vya corona. Wanasema kwamba mgonjwa huyu japo ni mkazi kutoka kaunti ya Kakamega yuko hapa katika hospitali ya Mbagathi na anapokea matibabu, na serikali kuu sasa inasema kwamba serikali zote za kaunti ziweze kuzingatia kwamba zifanye kazi kwa pamoja na serikali kuu, ndipo waweze kutoa taarifa kama hizo kutoka mahali pamoja. Kwa sasa na rejea kwako Jen Ngoiri. Na shukran sana mwenzangu Leila Mohamed akiwa hapo katika makao makuu ya Wizara ya Afya. Na kuongezea tu ni kwamba watatu ambao wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona ni wanawake watatu kati ya miaka 30 na 61. Wawili walipatikana katika kaunti ya Kilifi na mmoja Nairobi, na hivyo basi wakazi wa Kilifi wametakiwa kuzingatia kwa makini taratibu zilizotolewa na serikali kuhusu jinsi ya kuepuka virusi vya corona. Kutoka hapo Nairobi ama hapa Nairobi tuelekee sasa katika kaunti ya Mombasa. Tuungana naye Kevin Mutai atuelezee huko pwani kunani hasa Mombasa, tukizingatia taratibu mpya katika kivuko cha feri cha Likoni. Maafisa wa polisi je, wameanza kushika doria au vipi Kevin? Naam, hivyo ndo venye hali iko kwa sasa Jen Ngoiri. Maafisa wa usalama tayari wako katika kivuko hicho cha Likoni, na hii ni kutokana na juhudi ambazo wanajaribu kutekeleza ili kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Na tunaarifiwa kwamba kuanzia kesho mwendo wa saa 12:30 basi huduma za feri zitaweza kusitishwa katika kivuko cha Likoni, na hii ni kutokana ama baada ya mkutano ulioleta pamoja maafisa wa usalama, shirika la KFS ambalo ni shirika la huduma za feri humo nchini, pamoja na hata wadau wengine ambao walijumuika pamoja ili kukaa na kukubaliana jinsi ya kuweza kukabiliana na homa hiyo. Kumbuka kwamba hii leo idadi ya watu watatu zaidi ambao wamethibitishwa kuwa na homa hiyo. Kumbuka kwamba wawili kutoka kati ya idadi hiyo wawili ni kutoka kaunti ya Kilifi ambayo ni kaunti jirani. Kwa hakika ni hofu ambayo hivi sasa inazidi, na maafisa wa usalama, viongozi katika kaunti zote za pwani inabidi basi waweze kutia juhudi ama kuweka mikakati na kanuni zaidi ili kuweza kudhibiti hali. Kumbuka kwamba visa viwili vya kwanza vilitoka Kilifi, cha kwanza kilitoka Kilifi na kingine kikaweza kutoka vile vile katika kaunti jirani ya Kwale. Na hapa kulingana na mkutano ambao uliofanywa leo, kuna mikakati tu, baadhi ya mikakati ambayo yaliweza kuwekwa
kuwekwa leo katika kamati hiyo ama mkutano huo ulioleta pamoja ambao uliokuwa unaongozwa ama unasimamiwa na mshirikishi wa Pwani ambaye ni John Lungata, na aliweza kusema kwamba kuanzia mwendo wa saa 12 alfajiri hadi mwendo wa saa 2 basi kutakuwa na feri 3 ambazo ni feri MV Jambo, MV Kwale, MV Likoni ambazo zitatolewa ili kuweza kuwahudumia abiria katika kivuko cha Likoni. MV Kilindini pekee ndio itaruhusiwa kubeba magari, na ni katika wakati ambao vile vile huduma ama shirika la KFS litaweza kupatiwa majukumu ya kuweza kusimamia huduma katika kivuko hicho kuanzia mwendo wa saa 11 alfajiri hadi saa 2, wakati ambapo maafisa wa usalama wakiongozwa na KCGS ambacho ni kikosi maalum kilichobuniwa hivi majuzi na Rais Uhuru Kenyatta kitaweza kusimamia hata maafisa ambao wataweza kuabiri feri, watakuwa kwenye feri. Tuliweza kutazama kwamba hivi sasa watu wanasimama mita 1 kuanzia leo. Waliweza kutekeleza kanuni hizo, na kuanzia leo watu wanaoabiri feri ni lazima wasimame mita 1 kumbali ili kuweza kuhepuka na kutangamana ama kugusana, ikisemekana ndio njia mojawapo ya kuweza kuchangia pakubwa katika kuenea kwa virusi hivyo. Basi pia wale madereva wa malori pia hawatatakiwa kufika mjini Mombasa. Baadhi yao kutoka Kwale basi wametakiwa kufika Kombani peke yake ili waweze kuchukua maagizo zaidi kutoka maafisa wa trafiki, na vile vile watakaotoka eneo la Kilifi hawatakiwi ama hawataruhusiwa kufika mjini Mombasa. Hao ni madereva wa matrela, na hapa kamati hiyo imeitaka mamlaka ama halmashauri ya bandari humu nchini KPA ili iweze kushirikiana na wafanyabiashara ambao wanategemea kuchukua mizigo yao bandarini ili waweze kufuata kanuni hizi. Kumbuka kwamba mtazamaji, marufuku ya kutoka nje itaweza kutekelezwa kesho, na tunaona kwamba kuna baadhi ya watu ambao itabidi watafute njia mbadala ya kuweza kusafiri, kwa sababu nilipomuuliza John Lungata ambaye ni mshirikishi wa kaunti za Pwani kwamba je, wale watu ambao watasafiri kutumia treni ama SGR kutoka Nairobi, kuna treni ambayo kutoka Nairobi mwendo wa saa 9, mida saa 9 ufika hapa saa 2 jioni, basi watafanyaje? Basi amesema itabidi wawajibike na kutafuta njia mbadala, basi wasipatikane nje ifikapo saa 1 kesho. Basi haya yote tutazidi kupakulia mtazamaji katika taarifa zetu na kwa kina na utendeti katika taarifa zetu za saa 1 na hapo saa 3. January. Shukran sana mwenzangu Kevin Mutai kutoka kaunti hiyo ya Mombasa. Kwingineko, maspika mabunge ya kitaifa na seneti wamesema watafuata nyayo za Rais Uhuru Kenyatta katika kupunguza mishahara kwa muda ili kupambana na athari za janga la virusi vya korona humu nchini. Wakizungumza bungeni, Spika Justin Muturi wa bunge la taifa na mwenzake wa bunge la seneti Kenneth Lusaka wamesema watakatwa 30% ya mishahara wao, huku wakitaka waziri wa hazina kitaifa kutoa taratibu za shughuli hiyo. And we have also agreed that we are going to take a salary cut of 30% of our salary for the next 3 months until the situation improves. But for members of the National Assembly and members of the Senate, consultations are also going on, and in due course we'll also be telling the country on measures that will be taken both as individual members of the National Assembly and Senate and as an institution of Parliament on how we can also support this process or support what the President has called on us as leaders to do. We also said we hope that the National Treasury will be coming up with a mechanism of where those resources are going to be channeled to. Remember, if it is a fund, it is the Cabinet Secretary for National Treasury who has constitutional mandate and also under the PFM Act to set up a fund. So we expect that the Cabinet Secretary for National Treasury will be coming up with a mechanism of how those funds are going to be channeled.
Kasisi wa kanisa Katoliki huko Kitui ambaye alirejea nchini Jumatatu lakini akakaidi agizo la serikali la kujitenga, leo amelazimishwa aombe radhi majirani wake baada ya kukamatwa na maafisa wa idara ya DCI. Kasisi huyo alirejea kutoka masomoni Italia, nchini ambayo ina idadi kubwa ya waliofariki kutokana na corona na ambaye maambukizi yake yanaendelea kila kuchao. Amekiri makosa yake na kuomba radhi kwa kutoka Jumanne usiku na kufika katika mtambo wa ATM na duka kubwa mjini Kitui. Kasisi Nicholas Manzo alitarajiwa jitenge na jamii, lakini alipoonekana nje ya makazi yake alionekana na wananchi waliotoa taarifa. Hata hivyo, kasisi huyo yuko katika hali nzuri ya afya na ameahidi kujitenga na jamii kwa muda huo wa siku 14. Ameahidi hatatoka tena mpaka siku 14 na mpaka watu wa health wakuje kumhakikishia kwamba kwa sawa sawa. Na wakazi wa eneo la Isibania kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania wanaishi kwa hofu ya kuambukizwa virusi vya corona. Kwa mujibu wa wakazi hao, mikakati iliyowekwa na serikali katika maeneo ya mipakani imepuuzwa katika mpaka wa Isibania Sirari. Wanadai watu wanaruhusiwa kuingia kutoka Tanzania bila kupimwa hali yao na huenda baadhi wakawa wanaugua COVID-19, hali inayowahatarisha. Wanasema maafisa wa uhamiaji na wale wa afya wanashughulikia wanaovuka kwa magari eneo la mpakani na kusahau wanaoingia kwa miguu ambao hawafanyiwi uchunguzi. Pia wanaomba wapate mafunzo ya kujikinga na COVID-19 wakiwa vijijini. Nilizaliwa kwa ajili yako. Hapa wengi wanapita bila hawapiti huko, wanapita tu, hata hakuna mtu anashughulika kuambia pasi this side, pita mahali fulani, pitie hapo uende upimwe. Wanangoja watu wenye magari, na watu wengi hushuka pale Tanzania gari zikiteremsha kule wanakuja miguu. Sasa unapomuona mtu anapita hivi akienda, utajuaje kwamba ana corona kwa sababu hajapita huko kupimwa? Sasa wangeweka vizingiti kwamba watu wanapoingia kwa boda pale aelimishwe kwamba ingilia sehemu hii kuna wapimaji, waende upimwe hizo kwamba uko sawa. Baadhi ya viongozi wa kaunti ya Nairobi wakiongozwa na Seneta Johnson Sakaja pamoja na mkurugenzi wa huduma za jiji Meja Jenerali Mohamed Badi leo wamejadili jinsi ya kusaidia wakazi wa Nairobi kutokana na athari ya virusi vya corona. Viongozi hao waliwasihi wakazi wa Nairobi kufuata agizo la serikali la kukaa nyumbani, wakisema wamepanga mikakati ya kusaidia hasa wale walioko katika soko la ajira lisilo rasmi ya kupitia mipango ya kupunguza bei za vyakula. We've agreed on certain action points and you will see them being implemented. We don't want to start saying the specifics, but they range around the areas of water, the areas of food security, because Nairobi is a consuming town. It is not producing. But we want to make sure that our people are able to remain in a sustainable way. We urge Nairobians to continue washing their hands, to continue sanitizing, to continue maintaining essential contact, and for as much as possible, please stay at home. We have agreed on various issues from health, security, water, and other burning issues that Nairobians face. And we have agreed on a strategy way forward in terms of short basis and long-term issues. Mtazamaji, uchumi umeathirika pakubwa katika mataifa mengi duniani kutokana na kadhia ya ugonjwa wa corona. Humo nchini sekta jua kali inayochangia pakubwa katika uchumi wa taifa aidha imeathirika, huku hali ya biashara kwa mujibu wa husika ikiwatamausha. Uhalisia wa mambo nchini na ulimwenguni kwa jumla umepelekea biashara kuchukua mkondo wa vinavyohitajika. Mitungi hii ya kuoshea mikono kwa sasa ndiyo imekuwa na soko kutokana na maagizo na tahadhari za serikali kuwataka watu kuosha mikono ili kujikinga na maambukizi ya corona. Mungai Ng'ang'a amekuwa akifanya kazi hii ya jua kali kwa zaidi ya miaka 30 na kwa mujibu wake hajaona biashara ikiathirika kiasi hiki. Nilikuwa natengeneza material. Nilikuwa natengeneza material kama saa 2,000, 3,000. Lakini wakati kama huu tengeneza kama ya 500. Kwa siku. Ninaona sasa hata gharama iko juu na pesa ile napata kwa chini. Biashara mbeleni ilikuwa mzuri kwa maana unajua kama hakuwa anaogopa Nairobi. Sasa kwa vile wametangazwa mambo ya Nairobi imeanza kushika, wanaona kama watu wote wako na corona. Sasa wanaogopa kukuja. Waliopo katika soko hili hawatilii maanani nafasi inayohitajika baina yao kutokana na vibanda vyao kuwa karibu na nafasi kuwa ndogo. George Ouma anasema kutakapotolewa agizo la kufungwa kwa maeneo yao ya kazi, basi wataathirika pakubwa.
Tumezoea kupata pesa kila siku. Sasa kwa serikali wangefanya waangalie vile wanaweza saidia sisi. It is hitting us because as at now somebody may even a week without selling an item. It is really hitting us, our people. Yeah, even the materials that we used, we use the material for making these our end products. There are very few now. Helen Aura, NTV. Wakazi na wafanyabiashara wa Kitengela wanawataka maafisa wa usalama kuhakikishia usalama wao wakati ambapo marufuku ya kutotoka nje itaanza kutekelezwa kesho, wakisema kumekuwa na ongezeko la visa vya wizi mjini Kitengela. Kisa cha punde ni cha leo asubuhi ambapo genge la majambazi lilivamia maduka kadhaa na kuiba pesa miongoni mwa bidhaa nyingine za kielektroniki. Wahalifu hao waliharibu kamera za CCTV katika baadhi ya maduka, lakini kwenye duka moja la kuuzia sare za wanafunzi za shule, kamera moja iliyokuwa imefichwa iliwanasa wezi watatu wakitekeleza wizi na kupekua kwenye kabati dukani humo. Polisi wa Kitengela wanasema picha hizo za CCTV zitawasaidia kuwanasa wahalifu hao. Na machifu vijijini wanaendelea kuhakikisha maagizo ya serikali kuhusiana na jinsi ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19 zimezingatiwa ipasavyo. Kulishuhudiwa mtafaruku kijijini Kigambura, eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, baada ya familia moja kukaidi agizo la serikali katika kumzika mmoja wao, kwani mazishi yalihudhuriwa na idadi kubwa kuliko inavyotakiwa. Machifu waliolazimisha kuondoka watu hao na kuacha watu 15 wa familia hiyo, na shughuli hii ilichukua dakika chache huku sheria ya watu mbalimbali ikizingatiwa. Tumekubaliwa tuwe watu 15 na maombole na tukae mbali na wengine, mtu akakae karibu na mwili mwingine. Hata nyinyi mnajua zile nchi ambazo zimekataa kufuata maagizo, mnajua vile imeendelea. Kwa hivyo sisi tungetaka tushirikiane, tuwe kitu moja, kwa sababu tungetaka tukimalizia hii tena tusikie kuna maneno mengine yamejitokezea. Usafi wa soko la jumla la vyakula mjini Eldoret unaimarishwa hasa wakati huu Kenya ikipambana na janga la corona. Wanaotaka kununua vyakula katika soko hilo lazima wanawe mikono kabla ya kukubaliwa kuingia, na wanaokataa hawakubaliwi kuingia. Mbali na hayo, wachuuzi wote waliokuwa wakiuza vyakula vyao nje ya soko hili wametimuliwa na serikali ya kaunti ili kuhakikisha hakuna watu wengi nje ya soko. Lakini wachuuzi wanasema itakuwa vigumu sana wao kukimu familia zao kwa sababu hawana kwengine kwa kuganga njaa. After every 2 hours tunafagia mahali tuko. Na pia vile mnavyoona, kila mteja akiingia kwa soko, masharti ni mawili. Kama hutaki kunawa unarudi. Na wakisha nawa kwa gate kuu wanaingia ndani. Tena katika kila stall kuna mahali ya kunawa. Kwa sababu baada ya kupeana pesa, hujui hiyo pesa imetoka wapi. Haya mtazamaji, katika juhudi za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya corona, Wakenya wameibua mbinu tofauti za kuhakikisha agizo la kunawa mikono linatimizwa kila mahali. Kundi la vijana hapa jijini Nairobi chini ya shirika la Blink Electric limetoa mchango wake wa kiteknolojia wa kutengeneza kifaa cha kunawa mikono bila ya kukigusa. Teknolojia hii inatoa fursa kwa mtumizi kuweka mikono yake chini ya mfereji na maji kuanza kutiririka. Kwa mujibu wa kiongozi wa vijana hao Peter Mbari, lengo lao kuu ni kusaidia katika kudhibiti janga lililoko. Wametoa mifereji kadhaa hasa kwa soko hapa mjini Nairobi ili wafanyabiashara wanawe mikono mara kwa mara. Wengi hawataki kushika hizo sabuni na mkono, hawataki kufungulia maji. Kwa hivyo itanisaidia. Juu ni sensor. Such technology, ukipata teknolojia kama hii kutoka ng'ambo, kama ni taps, zile faucets, unapata inauzwa kwa bei ghali zaidi. Ni kama 30,000 kwa moja. Ya? Lakini sisi tumeweza kutengeneza system yenye inaweza kununuliwa kwa bei ya nafuu, na pia inatengenezwa hapa nchini. So tunaweza jitegemea wenyewe katika kutengeneza hizi teknolojia, na pia kuhakikisha kwamba watu wetu hawaenezi hizi virusi vya corona.
Haya mtazamaji, sasa mwanaspoti Joshua Makori ameingia studioni. Joshua Makori, siku ya leo umenawa mikono mara ngapi? Mara kadhaa Jeni, hata idadi sina, manake kila nikigusa kitu, mwanzo hizi karatasi nikishuka tu hapa studio naenda natafuta maji yangu pale ila yatiririki, lakini nikishanawa alafu natafuta ile wanasema inaitwa sanitation, alafu naweka, inakuwa ndo starehe. Basi wacha tu dundadunde viwanjani sasa mtindo kialasiri, na ni kwamba mashindano ya Lewa Safari Marathon yamefutiliwa mbali kwa sababu ya janga la homa ya corona ambalo limetikisa ulimwengu mzima. Makala mwaka huu yalipangwa kufanyika Juni tarehe 27. Mashindano hayo ambayo hufanyika katika mbuga ya wanyamapori ya Lewa hujumuisha wanariadha wa hapa nyumbani na wa ughaibuni. Aidha, wanariadha wa haiba kubwa akiwemo mshikilizi wa rekodi ya marathon duniani Eliud Kipchoge waliwahi kushiriki. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya volleyball ya wanawake Paul Bitoka amesema timu yake itapata muda wa kutosha kujiandaa kwa michezo ya Olimpiki ya Tokyo Japan mwaka ujao baada ya makala mwaka huu kuahirishwa kwa sababu ya janga la homa ya corona. Bitoka ambaye kwa sasa yuko mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, amewashauri wachezaji wake kuendelea kufanya mazoezi ya binafsi kama yeye. Ilikuwa changamoto kwetu sana kwa sababu hatungeweza kufanya ile mazoezi ya kutosha kabla haijafika mwezi wa saba. Alafu unaona makantri mingi walikuwa wameanza kujitoa, so hii itatusaidia na itatupatia nafasi nzuri kufanya mazoezi au kujitayarisha ikifika mwaka ujao kabla ya Olimpiki. Kwetu kama wachezaji ilikuwa imetutatiza kwa sababu programu yetu ilikuwa ianze kwa mwezi wa 4. Lakini hatukuweza kuanza. Kama mimi mwenyewe kama kocha niliweza kutuma program kwa wachezaji individual na wamekuwa wakifuatilia, lakini hatungeweza kufanya pamoja. Hii si individual sport, sasa ilikuwa ngumu sana kufuatilia wachezaji wakiwa kwa mazoezi, lakini nafikiri hii nafasi yenyewe tumepewa ikiwezekana au mwaka ujao nafikiri itatusaidia sana. Aliyekuwa mshambulizi wa Harambee Stars Henry Motego anaamini kwamba Kenya ina uwezo mkubwa kabisa wa kuwaibua wanasoka mahiri barani Afrika na hata ulimwenguni. Motego ambaye kwa sasa ni kocha wa timu ya kaunti ya Kisii anataka siku moja aifunze Shabana FC, klabu ambayo aliichezea miongo kadhaa iliyopita. Kitu nataka, unaona kama timu hii ya Shabana ni vile sijapewa opportunity ya kwa coach. Niko na talent na kila kitu niko nayo. Singipewa tu ile wakati nitapewa niko ready kuwatumikia. Umesomea taaluma ukochi labda hapa na pale? Nimekuwa Brazil, nimekuwa German na Kenya hapa nimekuwa trained. Niko na certificates, kila kitu niko nayo. Ya niko ready. That's why hata gavana mwenyewe alinileta hapa 2015 ndio natumikia county. Unaona 2015 aliponileta 2016 nilichukua out of 47 counties nilichukua kikombe Kiambu. Last year tulihost hapa Kenya, Kisii, nilifika semis. Henry Motego wakati wake akisukuma soka alikuwa anafahamika kama tembo. Katika kipindi hiki kigumu cha homa ya corona, wanasoka hodari na makocha wameelezea hatua 5 ambazo mtu anafaa kufuata ili kupambana na homa hiyo. Miongoni mwa wale wameelezea hatua hizo ni nyota Barcelona Lionel Messi, mlinda lango wa Liverpool Alisson Becker, aliyekuwa mshambulizi wa Indomitable Lions ya Cameroon Samuel Eto'o na aliyekuwa kocha wa Arsenal Arsene Wenger. Tusikie walisemaje. For the first time ever, the entire world, are all playing on the same team. Our opponent is a disease. We need determination, discipline, and teamwork to beat the coronavirus. The world of football is united, and together we will win. There are 5 key steps to tackling the coronavirus: hands, elbow, face,